होणारे पोटेन्शियल आहे ते आपल्याला बघायचं. Okay, so due to this reaction, metal and solution and electrical double layer form around the metal. आपल्याला definition माहितीच आहे. Due to reaction between metal and solution in electrical double layer form around the metal, and due to this double layer, potential difference occurs metal and solution, and this potential difference is known as electrode potential. Mostly, all these reactions occur at 25-degree temperature. So, temperature considered as a 25. आता याच्यात आपण शिकायचं काय आहे? कोणाच्या दोन वेगवेगळ्या मेथडमध्ये असलेलं कॉपर नाव घेतात वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. कोकाटे सर, कोकाट सर, ते होतच नाही शहराव. नाही नाही दिसत काय असं होतंय बघा. नाही दिसत मुलांना. हा दिसतोय का स्क्रीन? YouTube व्हिडिओ लिंक दिसते का? येस मॅम. दिसते? हो मॅम. ओके. काय होत होतं? Acquire knowledge and skills related to basic science. Designed in a way that helpful both knowledge, practical and this experiment will determine the electrode potential of metal, enable students to understand the position of metal. This will help the student to design solving broad-based engineering problems. This is the practical significance of our experiment number 6 and relevant course outcome. Relevant course outcome is use corrosion prevention industry in use corrosion prevention and English, because many of the students and mother tongue is Marathi. Learning outcome. तर या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ कॉपर मेटल बघणार आहोत. आता याच्यावरून शिकणार काय आहोत तर इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये आणि त्या पोझिशन असल्यामुळे ज्या दोन मेटल मध्ये डिसिमिलरिटी आहे आणि त्या डिसिमिलरिटीमुळे तयार होणारे पोटेन्शियल आहे ते आपल्याला
forms around the metal. आपल्याला डेफिनेशन माहितीच आहे. Due to reaction between metal and solution in electrical double layer forms around the metal. And due to this double layer, potential difference occurs between metal and solutions. And this potential difference is known as electrode potential. Mostly, all this reaction taken at 25-degree temperature. So, temperature considered as 25 degree. आता याच्यात आपण काय आहे पुन्हा दोन वेगवेगळ्या मेटल मध्ये असलेलं दोन वेगवेगळे मेटल वापरून आपण मेटलचं इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल फाइंड करणार आहोत. म्हणजे ज्यावेळी दोन वेगवेगळे मेटल आणि सोल्युशन संपर्कात येतात मेटलच्या आपण जर त्याच्यामुळे त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. म्हणजे तुमचं मेटल किती इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल तयार करेल ते आपल्याला इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल तयार करेल त्याला आपल्याला बघायचं. तुमच्या पुढ्या कॅमेरा समोर तुमच्या याच्या आज तुम्हाला स्क्रीन वरती बघण्याचं कारण एवढं की सगळी मुलं एडिटिंग वगैरे केलेली व्हिडिओज बघत असतात. त्यामुळे केलेल्या व्हिडिओपेक्षा आपण चालू व्हिडिओ आहे एक व्हिडिओ एडिट न केलाय ऑब्झर्वेटिंग वेगळे असतात. आणि ऑब्झर्वेटिंग मी तुम्हाला तर तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे बघा इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल आपण शिकला. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल मीन्स the tendency of electrons to lose their electrons. It directly measures of its tendency. Similar way, reduction potential means एखाद्या इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची टेंडन्सी म्हणजे इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेन्शियल. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रॉनची इलेक्ट्रॉन लॉस करण्याची टेंडन्सी आणि एखाद्या म्हणजे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल एखाद्या इलेक्ट्रॉनची एखाद्या मेटलची इलेक्ट्रॉन गेन करण्याची कपॅसिटी म्हणजे रिडक्शन पोटेन्शियल. मग हे जे रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ते आपल्याला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मधून शिकायचं आहे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मधून शिकायचं आहे. So in electrochemical cell, we learn one of the cell is Daniell cell is used for determination of electrode potential of copper metal. You know electrochemical cells and there are copper below than zinc. Therefore, copper acts as a cathode and zinc acts as a anode. So look here. Loss of electron. Loss of electron. Due to losing of electron. Okay. Sorry. Here. या इलेक्ट्रॉन जो आहे साइज कमी शॉर्ट आहे कारण इलेक्ट्रॉन जाऊन तो जैसे करोजन ठीक आहे. मी तुम्हाला नंतर लिंक पाठवते दोन्ही एक्सपेरिमेंटची. तर आपण रीडिंग विषयी थोडस बघूया.
नोटबुक आहे का सर्वांकडे? काय हो, झालं की लेक्चर झालं की 5 मिनिटात. ते फक्त करेक्शन जे मुलांनी सांगितलं ना ते केले. ठीक आहे, 5 मिनिटात. नोटबुक मध्ये रीडिंग फक्त या एक्सपेरिमेंटची लिहून घ्या. कॉपर सल्फेट साठी ऑब्झर्वेशन टेबल झालं, 5 मिनिटात होते. बघा, तयार आहात का सर्वजण? काही मुलं बोलत नाहीत, काही कळतच नाही मला या मुलांचं. Yes, ma'am. हा, फर्स्ट बघा, कॉपर सल्फेट घ्या अगोदर. नॉट 1चं .036, नॉट 1 कॉपर सल्फेट. EMF ऑफ सेल देते मी तुम्हाला .036. नॉट 5 साठी .045 आणि .1 साठी .052. झिंक साठी वेगळा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. झिंक साठी .961. नॉट 1 साठी. नॉट 5 साठी .985 आणि .1 साठी 1.02. हे फक्त 3 रीडिंग तुम्हाला रिक्वायर्ड आहेत. याच्यावरून कॅल्क्युलेशन्स करा. प्रोसिजर मध्ये कॅल्क्युलेशनच्या पार्ट मध्ये कशा प्रकारे कॅल्क्युलेशन्स करायचे तेही दिलेलं आहे. तुमचं सर कुठल्या FY आहे? बरं, ठीक आहे. काय अडचण असेल विचारा, पण हा एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट करायचा आहे कॅल्क्युलेशन सहित. कोणाला प्रॉब्लेम असेल कॅल्क्युलेशन मध्ये तरी कधीही कॉन्टॅक्ट करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. अडचण आहे का या एक्सपेरिमेंट? Ma'am, AG values? AG values? स्टँडर्ड कॅलोमेट्री ESCE ना 0.2458 दिलेली आहे. किती आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये दिलेली आहे ती व्हॅल्यू. आणखी काय? ठीक आहे.
आता लिंक सेंड करा. आवाज येतोय का? आवाज येतोय का अनिकेत? येस सर. ओके. पहिलं लेक्चर कोणाचं झालं? महानवर मिस. ठीक आहे ठीक आहे. सो टुडे वी स्टार्ट material on our Google Classroom. PDF is already prepared. But I will send you. आता पहा ह्या वर्षामधला 6व्या सेमिस्टरचा शेवटचा टॉपिक आपण सुरू करतो, हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्री. हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्री ऑलरेडी आपण गेल्या वर्षी SYBSC ला पाहिलेलं आहे की हेट्रो ॲटम अदर दॅन आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? येस. ओके. नेटचा जरा प्रॉब्लेम आल्यामुळे मगाशी सर्वच हे डिस्टर्ब झालं आणि आता आपण त्या ठिकाणी आपण लिंक पाठवली आहे, पण मॅक्सिमम मुलांनी त्या ठिकाणी जॉईन करायला हे करा. ओके. सो टुडे वी स्टार्ट द लास्ट युनिट, हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्री. पीपीटी दिसते? Yes or no? Yes sir. Okay. So here in this topic we will see the 6-membered rings, that is pyridine, quinoline and indole. So first we will see 6-membered, then quinoline and indole, that is fused rings system. So in the SYBSC, just I have told before that, in SYBSC we have already learned the heterocyclic chemistry. आपण SYBSC ला हेट्रोसायक्लिक केमिस्ट्रीच्या टॉपिक मध्ये आपण त्या ठिकाणी पायरॉल, थायोपिन, 5-membered हेट्रोसायक्लिक रिंग पाहिले, क्लासिफिकेशन पाहिलं होतं. कोणते हेटेरोटॉम अटॅच असतात त्याच्यावरून आपण त्याचं क्लासिफिकेशन देतो
nitrogen containing, sulfur containing, oxygen containing. And on the basis of size also, we have explained the classification of heterocyclic compounds like 5-membered ring, a 6-membered ring, then whether it is fused or unfused. Fused means benzene ring, and along with 5-membered or 6-membered, where more than one heteroatom are present in a molecule. So on that basis, the detailed classification part we have seen in the SYBSC. आणि SYBSC ला ते सर्व क्लासिफिकेशन बघितल्यानंतर त्यामध्ये आपण पायरॉल, थायोफेन त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं होतं, फ्युरॉन पाहिलेला होता. हे 3 पार्ट 5 मेंबरचे पाहिले. आता आपण या ठिकाणी 6 मेंबरचा एक एक्झाम्पल पाहतोय आणि त्याच्यामध्ये फ्युज्ड रिंग सिस्टीम मध्ये आपण क्विनोलिन आणि इंडॉल पाहणार आहोत. फर्स्ट वी स्टार्ट विथ पिरिडीन. या सर्व सिस्टीम मध्ये आपल्याला काय पाहायचंय, त्याचं प्रिपरेशन, त्याच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज, त्याच्या रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये येतील. एवढे 3 पार्ट हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचं. We start with pyridine. Pyridine, it is a 6-membered heterocyclic ring. It having 5 carbon atom and 1 heteroatom nitrogen. So it is obtained from light oil fraction of coal tar, or also obtained from bone oil. So natural product like vitamin B6, nucleotides, pyramine, isoniazides, alkyds like nicotine, piperine, such kind of alkaloids that containing nitrogen or pyridine ring. आपण ऑलरेडी नॅचरल प्रोडक्ट मध्ये पाहिलेला आहे. निकोटीन, पायपिरिन, अल्कलॉइड्सचे वेगवेगळे क्लासिफिकेशन पाहिले. त्यामध्ये आपण ते दिलेलं होतं की पिरिडिन रिंग असलेले अल्कलॉइड्स त्यामध्ये आहेत. निकोटीन त्यातलं एक एक्झाम्पल ऑलरेडी आहे त्या ठिकाणी. आणि मग ही हेट्रोसायक्लिक रिंग, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी. आणि बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीसाठी हे कंपाऊंड्स, हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स हे खूप महत्वाचे आहेत आणि त्या ठिकाणी आपण ते वापरतो. नाउ वी स्टार्ट विथ इट्स प्रिपरेशन. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर सर्वांच्या लक्षात आलं का? इट इज अ 6-membered heterocyclic ring, 1 2 3 4 5 6, having nitrogen as a heteroatom. So formula is C5H5N. So method of synthesis, it is obtained from acetylene and hydrogen cyanide, as well as from dehydrohalogenation of piperidine. Dehydrogenation of piperidine. So there are 2 methods for the synthesis of pyridine. So first method is from acetylene and hydrogen cyanide. So by passing a mixture of acetylene, 2:1 ratio we have to take, and that react with hydrogen cyanide, HCl. Acetylene आपल्याला माहिती आहे, HC triple bond CH. When 2 equivalent of acetylene and hydrogen cyanide, so just we have to write down here also 2:1, to a red hot iron tube. So in the furnace, when we have to pass acetylene gas and hydrogen cyanide gas on a red hot iron tube, they undergo cyclization to form pyridine. Nowadays, commercially, pyridine can be prepared by using acetylene with ammonia and formaldehyde dimethyl acetal. So when we can take a mixture of acetal, ammonia and acetylene in presence of aluminum oxide at 500 degrees Celsius, mostly such kind of reactions are carried out in autoclave, so that I have to maintain the temperature, and we can get the pyridine. Here also we can use 2 equivalent of acetylene, 1 equivalent of ammonia. Initially, ammonia react with formaldehyde dimethyl acetal, and then it can form imine-like structure. Then it react with this to form corresponding pyridine. म्हणजे कमर्शियली इंडस्ट्रीमध्ये ऍसिटिलीन आणि हायड्रोजन सायनाइड ही सगळ्यात पहिली मेथड आहे आणि कॉमन आता सध्या जी वापरली जाते, ज्याच्यामध्ये ऍसिटिलीन, अमोनिया आणि फॉर्मल्डिहाइड डायमिथिल ऍसिटाल हे वापरलं जातं. अल्युमिनियम ऑक्साईड वर ते पास केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळतंय? pyridine. पहिली मेथड समजली का? फर्स्ट फ्रॉम ऍसिटिलीन आणि हायड्रोजन सायनाइड, ज्याच्यामध्ये 2:1 रेशो मिक्सचर घेते ऍसिटिलीन आणि हायड्रोजन सायनाइडचं. थ्रू रेड हॉट आयर्न ट्यूब वी कॅन गेट अ
pyridine. Now we can see the second, from dehydrogenation of piperidine. When pentamethylene diamine hydrochloride on heating, so it is a two-step reaction. Dehydrogenation of piperidine, it is a second step, but first step we have to prepare the piperidine. So for this purpose we have to take the pentamethylene diamine hydrochloride. Generally amines are less stable, so they are stable in terms of their salt. When we can heat it lost the hydrochloride, and then ammonium chloride is lost to form corresponding piperidine. So when pentamethylene diamine hydrochloride on heating, it forms piperidine, which is further heated with concentrated H2SO4 at 300 degrees Celsius, or by using nitrobenzene at 260 degrees Celsius, we have obtained pyridine. So here there is a loss of hydrogen, so it is called as dehydrogenation. So name itself indicate की piperidine मध्ये इथे आपल्याला लक्षात येत आहे H2 CH2 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 हे 5 CH2 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 आहेत. त्यामध्ये आपल्याला काय होत आहे त्या ठिकाणी आणि हाय हायड्रोजन हे 6 मध्ये 2 2 4 आणि 6 हे 6 हायड्रोजन निघून जातात, म्हणजे 3H2, आणि आपल्याला काय मिळते अरोमॅटिक रिंग मिळते पिरिडीनची. हे कशापासून घेतलंय piperidine. Piperidine we have to prepare by using pentamethylene diamine hydrochloride. So on heating it can form piperidine, and further it heated with concentrated H2SO4, it undergo dehydrogenation to form pyridine. असं एक वाक्य त्या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. पेंटामिथिलीन म्हणजे 5, 1 2 3 4 5 हे 5 मिथिलीन डायमाइन NH2 हायड्रोक्लोराइड HCl. So pentamethylene diamine hydrochloride heated gives piperidine, which on dehydrogenation in presence of concentrated H2SO4 at 300 degrees Celsius gives pyridine as a final product. एवढं एक वाक्य त्या ठिकाणी दिल्यानंतर तुम्हाला ही रिएक्शन खाली देणं गरजेचं आहे. ही रिएक्शन समजली सेकंड मेथड? येस और नो? बोला. सेकंड मेथड समजली का? अरे हो किंवा नाही? हा मग बोला ना, कारण मला कळत नाही ना तुम्हाला आवाज येतोय नाही येतोय. त्यामुळे मी प्रश्न विचारण्याचं कारण हेच आहे की मला कळलं पाहिजे ना तुम्ही तिथं आहात, तुम्हाला हे समजलंय आणि तुम्ही त्या ठिकाणी ते now we can see the structure of pyridine. Modern concept about structure of pyridine. आता आपण प्रिपरेशन पाहिलं, pyridineचं स्ट्रक्चर आपल्याला कळालं. 6 मेंबर रिंग आहे, त्याच्यामध्ये एक कार्बन रिप्लेस बाय नायट्रोजन केलेला आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालेलं आहे? pyridine मिळालेलं. Now when we can see the pyridine, it can be represented by resonance hybrid because there is delocalization of the pi electrons takes place. So this is the structure of delocalization of the pi electron. This double bond is migrated over here, so we can draw different canonical structures. So in this case, in the first structure, when we can delocalize this pi electron, we obtain second structure. Now this second structure, when we can delocalize, we can get negative charge, positive charge. Again, it undergo delocalization. This bond is migrated. Hello. EMC live मध्ये माझं लेक्चर चालू आहे. Now, again, this double bond is migrated over here. We can get positive charge. Now, this double bond is migrated.
and we can get corresponding another canonical structure. So in this way, the pi electron cloud is move entire molecule. So the hybrid structure of the pyridine is like carbon. When we can see the represent the structure like benzene. In this case, like we have observed the structure like benzene, we can get here the formation is N. Okay, the canonical structure is a hybrid structure that can be represented like this. So these are the structure of hybrid structure of pyridine, in which we have seen the dotted line that represent the delocalization of the pi electron, and they can be observed. And this is the after delocalization we obtain the structure like this. So when it undergo delocalization, we have obtained the different canonical structure. So in this case, when we can observe nitrogen, as we know that nitrogen is electronegative than carbon, as related to the carbon, nitrogen is electronegative, so it pulls electron towards itself. And because of that only, it withdraws the electron density from carbon atom to itself. And when we have seen the different canonical structure, at which position we have obtained the positive charge, कोणत्या कार्बनला पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला मिळालेला आहे या ठिकाणी सांगा. This is carbon number 1, this is carbon number 2, positive charge, this is carbon number 4, positive charge, this is carbon number 6, positive charge. So 2, 4, 6 which acquires partial positive charge, while nitrogen get the partial negative charge. So itself having natural negative charge, and that's why the position 3 and 5 are remains neutral as compared to the nitrogen. So due to the delocalization, we have observed that in the resonance, का आपण resonance structure काढले, कारण pi electron cloud जेव्हा delocalize होतात, जेव्हा आपण वेगवेगळे canonical structures काढतो, तेव्हा आपल्या लक्षात आलेले आहे त्या ठिकाणी की कोणत्या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि कोणत्या कार्बनवर त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज येत नाही. कारण ज्यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे ते इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतात, आणि म्हणून त्याचा वापर हा पुढे जाऊन अटॅक करण्याकरता इलेक्ट्रोफिलिक किंवा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा ते समजते. म्हणजे आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल की ह्या ठिकाणी आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्ज हा कार्बन नंबर 2, 4, 6 वर आलेला आहे. मीन्स इट डिॲक्टिवेट द रिंग. pyridine in which the nitrogen atom is present in a benzene ring, it deactivates the ring because positive charge is at carbon number 2, 4 and 6 and negative charge कशावर आहे, नायट्रोजन वर आहे, रिंग पासून तो बाहेर आहे. And this can be explained by using the resonance structure. Now when you can see the X-ray analysis, ह्याचं जेव्हा आपण X-ray analysis केला तर आपल्या लक्षात आलं की pyridine molecule is a planar one which having the bond angle 120 degree, bond length is represented by dotted line, and here we can see the delocalization of the pi electron is takes place, so we can draw the different canonical structure. And in this case, in the canonical structure, we have observed negative and positive charge. So positive charge is on carbon number 2, 4 and 6.
Now, so X-ray analysis also confirm the planar structure of the pyridine, and the bond angle is 120 for carbon-carbon, and bond length is 1.40 for carbon-carbon, and carbon-nitrogen is 1.37. So that indicates it is a in between carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond. किती आपण हे करणार मग? Okay, resonance समजलाय? Now you can see the orbital structure. So in the orbital structure, in pyridine, all carbon and nitrogen atoms are sp2 hybridized. All ring atoms in pyridine, that is 5 carbon and 1 nitrogen atom, contain 3 sp2 hybrid orbital. And each carbon which having 3 sp2 hybrid orbital, it can form sigma bond with adjacent carbon atom. So here if you see this carbon atom, it having 3 sp2 hybrid orbital, it can form 3 sigma bond with adjacent to carbon atom and 1 hydrogen atom. Right? While this carbon number 6 and carbon number 1, it can form 2 sigma bond with adjacent carbon atom and nitrogen atom, and 1 sigma bond with hydrogen atom at sp2 yes overlapping. So in this way, all 3 sp2 hybrid orbital of carbon and nitrogen, they can form a sigma bond. So in this case, what will happen in the nitrogen? So rest of the all carbon atom, they can form the 3 sp2 hybrid orbital sigma bond with adjacent atoms and hydrogen. Whereas for nitrogen, there are also 3 sp2 hybrid orbital, but out of that 3 sp2 hybrid orbital, 2 sp2 hybrid orbital can form a sigma bond with adjacent carbon atom, that is carbon number 1 and carbon number 6, while third sp2 hybrid orbital containing lone pair of electron, having lone pair of electron. So in this case, you can observe this is the sp2 hybrid orbital which having lone pair of electron, and unhybridized pz orbital of all carbon atoms and nitrogen atom which having single electron. So in this orbital structure we have observed this is the unhybridized pz orbital which is perpendicular to the plane, that containing odd electron, that is 1 electron. So it having a pi electron cloud above the plane and below the plane. So in this case, this molecular orbital theory explain that pyridine ring is a planar because of the all carbon atom and nitrogen atoms are sp2 hybridized. They can form a sigma bond with the adjacent atom, while nitrogen containing only lone pair of electron. The unhybridized pz orbital of all carbon atom and nitrogen atom which are perpendicular to the plane having odd electron or 1 electron. So it can form pi electron cloud above and below the plane. They can overlap laterally with adjacent pz orbital and it can form a pi bond with this. So here it can form a pi bond with this. So it can form this. So when we can draw structure like this, so it can form a pz over here. It can form bond over here. Right. So in this way, it can form a bond like this.
So they can be formed overlap laterally on adjacent pz orbital to form a pi bond. ह्या पद्धतीनं पिरिडीन मध्ये आपल्याला किती सिग्मा बॉन्ड पाहायला मिळतात? 6 सिग्मा बॉन्ड पाहायला मिळतात आणि 3 पाय बॉन्ड पाहायला मिळतात, कारण पीजेड ऑर्बिटल हे ऍडजस्टंट बरोबर ओव्हरलॅप होतात. नाउ when we can see the lateral overlapping of 6 pz orbital, 5 from carbon and 1 from nitrogen, that gives rise to delocalization of the pi electron orbital above and below the plane. So in this way the pi electron dotted represent the pi electron cloud above and below the plane. So this pi molecular orbital contains total 6 electron, and that 6 electron according to the Huckel rule, we know that 4n plus 2 pi electron, n is equal to 1. That gives 4 into 1 plus 2, so 6 pi electrons, and here also there are 3 pi bonds, so 6 pi electrons, so it can obey Huckel's rule. So pyridine is aromatic in nature. बरेच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो, pyridine shows aromatic character, explain. तर या ठिकाणी ह्याचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देता येणं गरजेचं आहे. So this aromatic septate oppose the addition reaction and favors electrophilic and nucleophilic substitution reactions. म्हणजे या ठिकाणी pyridine काय देते आपल्याला? Substitution reaction rather than addition and elimination reaction. So this is the orbital structure of the pyridine. Now you can see the physical properties. Pyridine is colorless liquid. Slight impurities are there, then it can appear as yellow. It is highly flammable, disinfective, unpleasant in smell, like fish. It is water immiscible, and boiling point is 115 degrees Celsius. Now you can see the chemical properties. First, that is basic character. Questions are asked in MCQ as well as in short question. Pyridine is much stronger base than pyrrole and less basic than aliphatic amines. असा एक क्वेश्चन त्या ठिकाणी तुम्हाला शॉर्ट क्वेश्चन मध्ये येतो, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देणं गरजेचं आहे. कशामुळे? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे pyridine मध्ये त्या ठिकाणी 5 कार्बन आणि 1 नायट्रोजन आहेत, सगळे sp2 हायब्रिडाइज आहेत, आणि त्या ठिकाणी पाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबो आणि बिलो आहे. हे होत असताना लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नायट्रोजन जे sp2 चा एक शिल्लक आहे, ते पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे एरोमॅटिक कॅरेक्टर मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत का? येस ऑर नो? पिरिडीनचे आपण पाहिलं पहा स्ट्रक्चर या ठिकाणी. ह्या ठिकाणी एरोमॅटिक कॅरेक्टर तयार होत असताना इथे डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड, इथे डबल बॉन्ड, असे हा एक आणि हा एक, असे 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन्व्हॉल्व झालेत पीझेडचे. त्यामुळे एरोमॅटिक कॅरेक्टर मध्ये हे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापरलेत का आपण? येस ऑर नो? नाही. आणि ते न वापरल्यामुळे ते अवेलेबल आहेत, दे आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, अँड वी नो दॅट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द नायट्रोजन दे आर मोर बेसिक. So the lone pair of electron of the nitrogen is not involved in the aromatic character of the pyridine. Thus it is free for protonation. But when we can see the structure like pyrrole, what is the structure of pyrrole? This is the structure of pyrrole. Okay, so this is the structure of pyrrole. In pyrrole, the lone pair of electron are involved in the aromatization because there are 2 pi bonds. त्यामध्ये 2च pi bond आहेत, म्हणजे 4 pi इलेक्ट्रॉन झाले, आणि 2 हे नायट्रोजनचे त्या ठिकाणी लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. मग आपण त्या ठिकाणी जर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन दाखवले तर तुम्हाला अजून त्या ठिकाणी समजेल. Okay, this is the structure of pyrrole, ज्याच्यामध्ये लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे
ह्या अरोमॅटिक कॅरेक्टरसाठी वापरलेले आहेत. हे पहा या ठिकाणी नायट्रोजन पायरॉल 5 मेंबर रिंग आहे. नायट्रोजनचे लोन पर इलेक्ट्रॉन 2 आणि 2 पाय बॉन्डचे 4 अधिक 4 अधिक 2 6, म्हणजे हे 6 इलेक्ट्रॉन हे अरोमॅटिक कॅरेक्टरसाठी इन्व्हॉल्व झाले. सो दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द डोनेशन and that's why pyrrole is weak base than pyridine kiwa pyridine is stronger base than pyrrole. So in pyridine nitrogen accept proton to form a conjugate acid आणि मग लोन पर इलेक्ट्रॉन नायट्रोजनचे अवेलेबल असल्यामुळे pyridine मध्ये it donate or it accept the proton from HCl, so it can form pyridinium salt or pyridinium ion, so it is called as conjugate acid. So this base accept a proton to form a conjugate acid and hence pyridine react with HCl to form salt readily, while pyrrole do not form stable salt. मग इथे जो सॉल्ट फॉर्म करायचा असेल तर काय होईल, लोन पर इलेक्ट्रॉन जर वापरले तर NH2 प्लस होईल आणि अरोमॅटिक कॅरेक्टर लॉस होईल. And that's why pyridine is a strong base than pyrrole. Now, why pyridine is less basic than aliphatic amine? आता आपल्याला माहिती आहे की नायट्रोजन जो pyridine मधला आहे तो sp2 हायब्रिडाइज आहे, परंतु अलिफेटिक अमाइन मधला नायट्रोजन जो आहे तो sp3 हायब्रिडाइज आहे. आणि sp2 मध्ये माहिती आहे पर्सेंटेज ऑफ बेस कॅरेक्टर त्या ठिकाणी जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू द sp3. अँड ऍज द पर्सेंटेज ऑफ बेस कॅरेक्टर इन्क्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी increases, so they can tightly form the electron and less readily it can donate the electron, and that's why they are less basic. So sp2 hybridized nitrogen is more electronegative, it having more s character than sp3. So lone pair of electron more closely held to the nitrogen which is more electronegative, and that's why they are less available for donation for acid base reaction. And as lone pair electron are not easily available in pyridine, it is less basic than aliphatic amine. Aliphatic amine मध्ये काय होता है, electrons are donated by alkyl group plus I effect is there of alkyl group, so it donate the electron and positive charge get lone pair electron are easily donated, and that's why they are more basic than aromatic amine. आपण हे ऑलरेडी अमाइन्स मध्ये गेल्या वर्षी हे पाहिलेलं आहे. Why aliphatic amines are more basic than aromatic amines. या ठिकाणी आपण pyridine बरोबर परत एकदा हे एक्झाम्पल पाहतोय. Pyridine is less basic than aliphatic amine because in pyridine all carbons and nitrogen are sp2 hybridized and nitrogen is more electronegative. As it is sp2 hybridized, percentage of s character is more than sp3 and lone pair of electron are tightly held towards the more electronegative nitrogen, so they are less available for the donation in the acid base reaction, and that's why pyridine is less basic than aliphatic amines. हे समजले का? Yes or no? बोला. केमिकल प्रॉपर्टीज समजल्या का? बेसिक कॅरेक्टर. अरे समजलं का? येस और नो? अनिकेत. Yes, sir. Yes. ओके. हे बेसिक कॅरेक्टर जनरली शॉर्ट क्वेश्चन साठी विचारले जातात. आता आपण त्या ठिकाणी त्याच्या रिएक्शन पाहूयात. So pyridine is aromatic in nature, so it undergoes substitution reaction. Which are that one? आपल्याला माहिती आहे substitution reaction कोणते येतात? इलेक्ट्रोफिलिक आणि न्यूक्लियोफिलिक. So we can see one by one. So in the electrophilic substitution reaction, that electrophile is used. As we know that in pyridine, nitrogen is electronegative. Negative pole is towards nitrogen and positive pole is towards carbon. आपण पाहिलं कार्बन नंबर त्या ठिकाणी 2, 4, 6 वर आपल्याला त्या ठिकाणी कोणता चार्ज आलेला आहे? पॉझिटिव्ह आलेला आहे. आणि कार्बन नंबर 3 वर आणि 5 वर त्या ठिकाणी कोणताच चार्ज नाही. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे मग काय होतं त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाईलचा जर अटॅक करायचा असेल तर आपल्याला माहिती आहे की रिंग जी आहे ती इलेक्ट्रॉन रिच लागते. परंतु या ठिकाणी काय झालेलं आहे, नायट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो इट डीएक्टिवेट द बेन्झीन रिंग
and this is because of the relative to the carbon, nitrogen is more electronegative. It pulls electron towards itself and it withdraws the electron density from carbon atom at position 2, 4 and 6. आणि त्यामुळे काय होतं की 2, 4 and 6 वर आपण मगाशीच पाहिलं रेझोनन्स स्ट्रक्चर्स की त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे and nitrogen get negative charge. म्हणजेच कार्बन नंबर 3 आणि 5 they are neutral and they are more electron rich as compared to कार्बन नंबर 2, 4 and 6. आलं का लक्षात? कार्बन नंबर 2, 4, 6 ला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक होईल का? नाही, कारण इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक होण्याकरता इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर लागतं आणि ऍज कम्पेअर टू 2, 4, 6 कार्बन नंबर 3 आणि कार्बन नंबर 5 they remains neutral but they are more electron rich than carbon number 2, 4 and 6. So electrophile can attack at carbon number 3 and 5 and carbon number 3 आणि 5 हे जर आपण पाहिलं ऍज कम्पेअर टू द पिरिडीनच्या नायट्रोजन, नायट्रोजनच्या शेजारी नायट्रोजनला 1, इथे 2, 3, 4 आणि 5, 3 आणि 5 हे विथ रिस्पेक्ट टू नायट्रोजन पोझिशन सारखीच आहे. त्यामुळं तुम्ही 3 वर अटॅक दाखवला काय किंवा 5 वर दाखवला काय, दोन्हीकडे सारखाच त्या ठिकाणी अटॅक होणार आहे. नाउ कॅन सी इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक आपण पाहूयात कसा दिसतो. इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक आपण केलेला आहे ऍट कार्बन नंबर 2. समजा कार्बन नंबर 2 ला इलेक्ट्रोफाईल अटॅच झालेला आहे. इथं पाय बॉन्ड कुठे आहे? नायट्रोजन आणि 1 नंबर कार्बन आणि 2 नंबर कार्बन मध्ये. 2 नंबर कार्बनला आपण इलेक्ट्रॉन दाखवला तर पॉझिटिव्ह चार्ज कशावर आलेला आहे? 1 नंबर कार्बन ऍटमवर आलेला आहे. 1 नंबरला नायट्रोजन आहे. सो इट अंडरगो delocalization because pi electrons are in conjugation system. So we have draw delocalization. Now carbon number 5 get positive charge. There is double bond, so it also migrated. So carbon number 3 get positive charge. Right. So in this way, we have draw the different canonical structure. Now, but when we can delocalize the pi electron, we have observed positive charge is present on the nitrogen. When electrophile is attacked at carbon number 3, आता आपण असं म्हणूयात कार्बन नंबर 3 इथं 1, 2, आता कार्बन नंबर 3 वर इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक करतोय. कार्बन नंबर 3 वर इलेक्ट्रोफाईल जर अटॅच केला तर पॉझिटिव्ह चार्ज कशा येणार आहे? कार्बन नंबर 4 वर. म्हणजे हा पाय बॉन्ड मोडला, हा मोडल्यानंतर इथे इलेक्ट्रॉन आलेला आहे, इलेक्ट्रोफाईल आलाय, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. हा पॉझिटिव्ह चार्ज डिलोकलाइज होत आहे म्हणजे या ठिकाणी पाय इलेक्ट्रॉन शिफ्ट झाले, 6 वर पॉझिटिव्ह चार्ज आला. परत पाय बॉन्ड कॉन्जुगेशनला आहे तो शिफ्ट केला, 2 वर पॉझिटिव्ह चार्ज आला आणि मग तो 2 वरचा जर तो हायड्रोजन जर रिमूव्ह केला तर आपल्याला इथं एरोमॅटिक कॅरेक्टर मिळतो मायनस हायड्राइड आयन केल्यानंतर. मग आता या ठिकाणी हे 3 कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर्स काढले. किती काढले? 3. ह्या 3 मध्ये नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आलाय का? येस ऑर नो? तसंच आपण कार्बन नंबर 4 साठी पाहूया. कार्बन नंबर 4 ची पोझिशन ही आहे, बरोबर आहे. 1, 2, 3 आणि 4. ह्या कार्बन नंबर 4 वर इलेक्ट्रोफाईल जर अटॅक केला तर कार्बन नंबर 3 ला काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आला. त्याचा शेजारचा पाय बॉन्ड डिलोकलाइज केला, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला, इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. त्याच्यानंतर हा पाय बॉन्ड इकडे शिफ्ट केला, कार्बन नंबर 5 वर पॉझिटिव्ह चार्ज आला. म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे हा कार्बन नंबर 2 मध्ये नायट्रोजनवर आलेला आहे, कार्बन नंबर 4 मध्ये नायट्रोजनवर आलेला आहे. फक्त कार्बन नंबर 3 वर जेव्हा इलेक्ट्रोफाईलचा अटॅक करू तेव्हा आपल्याला नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला नाही, कारण पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटमवर येणं म्हणजेच त्याची स्टॅबिलिटी कमी होणं असं आहे. सो इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह चार्ज देन इट डिस्टॅबिलाइज द रिंग. आणि म्हणून pyridine gives electrophilic substitution at carbon number 3. कारण कार्बन नंबर 3 वर जेव्हा अटॅक करेल इलेक्ट्रोफाईल तेव्हाच नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येत नाही. 2 वर अटॅक केला पॉझिटिव्ह चार्ज आला, 4 वर अटॅक केला इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आणि म्हणजे कार्बन नंबर 2 आणि कार्बन नंबर 4 आर लेस स्टेबल दॅन कार्बन नंबर 3. सो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions are takes place at carbon number 3 in the pyridine. हे समजलंय का? कारण हे समजलं तर फक्त रिएक्शन घ्यायच्यात. रिएक्शन कोणत्या पाहिजेत आपल्याला? नायट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन. Now you can see the nitration, sulfonation, bromination. So pyridine is less reactive towards electrophile than pyrrole and benzene. कारण they deactivate the benzene ring. So it does not undergo Friedel-Crafts alkylation acylation reaction or coupling reaction with diazonium salt. Moreover,
electrophilic substitution reactions of pyridine requires drastic condition. It requires high temperature and it gives very low yield. कारण it deactivate the ring. म्हणजे बेन्झीन आणि पॅरॉल बरोबरच्या इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन पेक्षा पिरिडिनला जास्त टेम्परेचर लागतं आणि जास्त टेम्परेचर घेऊन सुद्धा त्याचं यील्ड काय होतं, कमी येतं. नाउ कॅन सी द नायट्रेशन. सो नायट्रेशन इज नथिंग बट pyridine undergo nitration by using nitrating mixture HNO3 and H2SO4. We can get nitroneamine. It attack at carbon number 3. कारण आत्ताच आपण पाहिलं की या ठिकाणी कार्बन नंबर 3 वरच इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन होणार आहे, त्यामुळे या ठिकाणी येणार प्रोडक्ट काय येतो, 3 नायट्रोपिरिडिन. सल्फोनेशन. सल्फोनेशन आपल्याला माहिती कशाने करतो, ओलियमने करतो. त्या ठिकाणी सल्फ्युरिक ऍसिड वापरतो, कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड और ओलियम. Addition of mercuric sulfate takes place by using HgSO4 as a catalyst. For smooth sulfonation, we can get 3-sulfonic acid. Pyridine 3-sulfonic acid is obtained. Pyridine 3-sulfonic acid is obtained. दोन्ही रिएक्शन समजल्या का? Now we can move to halogenation. So in the halogenation reaction, again it is electrophilic substitution reaction. Generally in the industry, we can use chlorine in presence of AlCl3 or bromine in oleum. We can get 3-bromo. But when we can carry out the reaction at 300 degrees Celsius at higher temperature with excess of bromine, we have obtained mixture of 3-bromopyridine as well as 3 and 5-bromopyridine. जर आपल्याकडे रेशो जास्त असेल तर त्या ठिकाणी मात्र 3 आणि 5 डायब्रोमोपिरिडिन सुद्धा फॉर्म होतो. जसं आपण नायट्रेशन पाहिलं, पोटॅशियम नायट्रेट H2SO4 किंवा HNO3 H2SO4 टाकलं, हिटिंग केली. जनरली आपल्याला माहिती आहे नायट्रेशन रिएक्शन आपण जी करतो ही रूम टेम्परेचरला करतो, परंतु इथं काय होतं, टेम्परेचर वाढवलेलं आहे, ऑलमोस्ट 300 डिग्री वापरलेलं आहे. किंवा बाकीचे रिएक्शन सुद्धा 70-80 डिग्री सेल्सिअसला करतो, परंतु ही रिएक्शन 300ला, कारण ड्रास्टिक कंडिशन लागलेलं आहे. फिडर क्राफ्ट असायलेशन म्हणजे सल्फोनेशन या ठिकाणी केलेलं आहे. पिरिडिन 3-सल्फोनिक ऍसिड किंवा 3-पिरिडिन सल्फोनिक ऍसिड या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पाहिलेलं आहे. नाउ वी कॅन सी द nucleophilic substitution reaction. So in the nucleophilic substitution reaction, pyridine is highly deactivate the system. आता आपण पाहिलं due to the decrease in the electron density from ring carbon to the nitrogen. आपण म्हणलं नायट्रोजन हा इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह आहे, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, आणि त्यामुळे बेन्झीन रिंग काय होते, डिऍक्टिव्हेट होते. मग डिऍक्टिव्हेट कोणत्या पोझिशनला होते, 2, 4 आणि 6. and out of that 2, 4 and 6 it is electron deficient, so nucleophile can attack at 2 and 4 position. So the position of carbon number 2 and carbon number 4 are very much electron deficient than carbon number 3. Hence nucleophilic substitution reactions are takes place readily at 2 and 4 position, and along with that also it is preferred the second position as compared to the 3. म्हणून pyridine मध्ये nucleophilic substitution reaction takes place more easily than electrophilic substitution. कारण इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जे आहे ते नायट्रोजन कडे गेल्यामुळं बेन्झीन रिंग उरलेले कार्बन काय होतात, ते डिऍक्टिव्हेट होतात, आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा कार्बन नंबर 2, 4 आणि 6 यांच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येतो, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आहेत, आणि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जास्त असल्यामुळं न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक होतो. मग आपण या ठिकाणी पाहू व्हाय द pyridine undergo nucleophilic substitution at कार्बन नंबर 2. या ठिकाणी आपण पाहिलं कार्बन नंबर 1, 2 and 3 वर अटॅक केला तर इथं निगेटिव्ह चार्ज आला. परत इथे undergo delocalization, here we can get negative charge. This again delocalize, negative charge at carbon number 4. Again it undergo delocalization, and we have obtained such kind of structure. Then it lost the hydride ion minus H plus H minus, so we can get the double bond over here. Now in this case nitrogen do not have any charge, पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह कोणताही चार्ज त्याच्यावर आलेला नाही जेव्हा अटॅक न्यूक्लियोफाईलचा कोणत्या पोझिशनला होतो, 3 नंबर. आता समजा न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक 2 नंबरला केला तर काय होईल, when it attack the nucleophile at carbon number 2 it form a bond with carbon number 2 and carbon number 3 get negative charge.
मग कार्बन नंबर 3 ला निगेटिव्ह चार्ज गेल्यामुळे इट डिलोकलाइज, सो इट कॅन गेट निगेटिव्ह चार्ज कार्बन नंबर 5. आणि इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ऍटम वर जर पॉझिटिव्ह चार्ज आला तर लेस स्टेबल. परंतु या ठिकाणी कार्बन नंबर 2 वर अटॅक केल्यानंतर आपल्याला काय लक्षात आलं, त्या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज हा नायट्रोजन वर आलेला आहे and that is more stable, and that's why instead of second and 3, second get the more preferably attack on position number 2 gives more stable intermediate containing negative charge on nitrogen. Now reaction with sodium hydroxide and NB2, म्हणजे आपल्याला इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन कोणत्या पोझिशनला होत आहे, 3 नंबरला, आणि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन 2nd नंबरला. हे ज्याला समजलंय त्याला ह्या सर्व रिएक्शन पुढे समजतात. नाउ यू कॅन सी द रिएक्शन विथ सोडामाइड NaNH2 चिचिपाबिन रिएक्शन. ह्या रिएक्शनला काय म्हणलं जातं, टू फॉर्म 2 अमिनो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज चिचिपाबिन रिएक्शन. हा हॅलो मॅडम. आलो आलो आलो, लेक्चर चालू आहे ना, ठेवायचं. रिएक्शन मध्ये काय होतं, NaNH2 चा अटॅक होतो कार्बन नंबर 2 वर. आणि वी हॅव ऑब्झर्व्ड, समजा आपण एक्सेस वापरलं तर काय होईल, 2 ला NH2 आल्यानंतर पुढे तो 6 वर येतो, कारण 2 आणि 6 ची पोझिशन सारखीच आहे, इक्विव्हॅलंट आहे. आणि जर 2 आणि 6 जर फुल झाल्या तरच तो 4 वर जातो. कारण इथे जो चार्ज आहे हा 246 ला काय पॉझिटिव्ह आहे, आपल्याला माहिती आहे, आपण रेझोनन्स स्ट्रक्चर पाहिलंय. त्यामुळे 2 जर पोझिशन नंबर ब्लॉक असेल तरच तो 6 वर जातो, आणि 2 आणि 6 दोन्ही ब्लॉक असतील तरच 4 वर जातो. म्हणून इफ वी कॅन यूज एक्सेस ऑफ सोडामाइड we obtain 2,6-diaminopyridine. Now you can see the reaction with KOH or sodium hydroxide. दोन्ही एकच आहे. Pyridine on heating with KOH or NaOH, it can form 2-hydroxypyridine. Can form 2-hydroxypyridine. म्हणजे या ठिकाणी OH चा अटॅक केला, 2-hydroxypyridine मिळालं, आणि इनऑर्किडेट टॉटॉमिरिझम असल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी पिरिडोन मिळाला. 2-pyridone COO इनऑर्किडेट टॉटॉमिरिझम झालं म्हणून कार्बोनिल ग्रुप मिळाला आणि लोन प्युर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तसंच पुढची रिएक्शन आहे एन ब्युटिल लिथियम. एन ब्युटिल लिथियम that is NC4H9Li at 100 degrees Celsius. When we can carry out reaction, alkylation takes place at carbon number 2. Pyridine on heating with N butyl lithium, it can form 2-butyl pyridine. समजा बेन्झिन लिथियम असेल तर PHLi येईल, आणि N ब्युटिल म्हणजे अल्किल लिथियम किंवा अरोमॅटिक लिथियम असेल तर तो ग्रुप हा कार्बन नंबर 2 ला सबस्टिट्यूट करतो. आणि शेवटची रिएक्शन आपण पाहिली मग चिचिपाबिन रिएक्शन NaNH2, या ठिकाणी सुद्धा 2nd पोझिशनला न्यूक्लियोफाइल अटॅक झालेला आहे. तर ह्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपण पिरिडीन हे पाहिलेलं आहे. ह्यामध्ये कोणाला काय शंका आहे, पिरिडीन मध्ये कोणाला काय शंका आहे का, बोला. Okay, so we'll stop over here. On next lecture we will see the quinoline and indole. So probably next week we will finish our syllabus, and then we can start the practicals of organic chemistry. Okay.